Privet, it's your boy Ukaysayne with another reaction. All the way from Russia, I got you. KINO pen, it's a special request. They said I must play this on a different sound. I usually use my earphones, so I've gotta hear this. I gotta hear this. So let's get into it. It's your KINO pen. Let's get it. Струк провода, ток по рукам, телефон на все голоса говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут подожди до утра. Man, rest in peace to Victor too. You know, the guy had a really nice voice, really nice voice. I feel so bad I had to cut the song again. So I'm sorry, but rest in peace to the guy. But he really has a pretty nice voice, so unique. До утра, но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово. И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово. Прощай, но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово. Верь. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово. Yeah, man. You know, KINO band is the best, man. Yeah, their sound. I love their sound. I love their sound. Yeah. Thank you for the request. The request was specific. They said I mustn't put any subtitles on the song, so I don't understand what they're saying there, but it sounded pretty nice, yo. So thank you for the request. Please continue to sending in those requests, and please don't forget to subscribe. It's your boy Ukaysayne. Thank you a lot. Happy festive season.
Let's get it. Ah.